Als nächstes Herr Professor Dr. Kruse, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kruse. Ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwege zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt, hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema, wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft, sagen wollte, in 10 Thesen zusammenzufassen. Die kann man in 3 Minuten dann nicht mehr zusammenfassen, aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das Dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die 3 Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert. Und die Menschen haben das für sich entdeckt. Die erste Motivation der Menschen im Netzwerk war Information. Sie wollten Zugang zur Information. Dann irgendwann haben sie gemerkt, naja, es ist auch spannend, sich im Netzwerk darzustellen. Dann ging es darum, Spuren zu hinterlassen. Und was die Menschen im Moment merken, ist, dass man über die Netze mächtig werden kann. Die Menschen schließen sich zu Bewegungen zusammen. Und wenn Sie diese Situation noch vorhersagen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, das wird bei diesen Netzen prinzipiell nicht gehen. Wir können gerne in die Glaskugel gucken, aber das sind nichtlineare Systeme. Nichtlineare Systeme können Sie nicht vorhersagen, der Schmetterlingseffekt sitzt dazwischen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir dann Vorhersagen machen. Und da würde ich sagen, es ist die Frage der Empathie, der Wahrnehmung dessen, was zurzeit resonanzfähig ist in den Systemen. Wenn Sie einigermaßen nah dran sind am Markt, einigermaßen nah dran an den Menschen, dann können Sie nicht vorhersagen, was passiert, aber Sie haben ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft. Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir eine Umdenkung. Wir müssen uns begreifbar machen, dass Macht sich neu definiert. Macht sitzt beim Nachfrager und nicht beim Anbieter. Das heißt, wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter und wir bekommen einen extrem starken Bürger. Und wenn es uns nicht gelingt, an dem Punkt empathisch genug zu sein, zu wissen, wo diese Art von Aufschaukelung stattfindet, dann kriegen wir in den nächsten Jahren gravierende Probleme. Und wenn es darum geht, sich zu überlegen, was müssen wir ändern, dann bin ich inzwischen durchaus bereit, mich durchaus entspannt zurückzulehnen, weil diese Systeme werden eine solche Dynamik entfalten, dass wir es uns schlicht und ergreifend nicht leisten können, uns nicht zu verändern. Also insofern kann man da sagen, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Dankeschön. This is an anonymous message from the global revolution to politicians, dictators and plutocrats all over the planet. Surprised by the global disobedience? Let us explain to you your delicate situation. Tens of thousands of years ago, human beings began to evolve. Since then, our species has walked a dark and bloody road, which isolated people condemned to live in fear caused by ignorance. Knowledge, ethics and technological development have always been conditioned by the elite and their wars, which is in the Orwellian metaphor, have done nothing more than perpetuate vertical and obscurantist social schemes. We have arrived to the 21st century of our era, after 2 world wars, endorsing the possibility of nuclear conflict with assured mutual destruction. Their so-called economists and intellectuals, having announced that it was the end of the story, it seemed, more than ever, that looking for a fairer order was meaningless. Thinking that they had slowed our rational development enough, they let us carry on with a progress model whose sole objective was never more than to make them even richer and more powerful. However, they did not consider that the real human spirit refuses to bow, always.
While they believed they were overcoming us by using economic shocks, our species has evolved in a new manner. Using only the powers of culture and freedom, we have reused those technological resources that were born of our genius and that were only provided to us with consumerist intentions. So we have updated, improved and immunized our force operations and effectiveness. We absorb their own tactics, techniques and power of persuasion to form our own means, dreams and challenges. Today, the revolution is spreading around the planet as a challenge to their oppression, and they shamelessly try to shut down our freedom of expression. Finally, information has reached critical mass, exploding in a melting pot of voices whose new wishes and needs can't be covered by their old paradigm. Now, physically and digitally interconnected, we form a huge collective consciousness. Maybe their corporate media silences what is happening, but they cannot fool us anymore. They can temporarily stop some points, but the process will continue unstoppable and ever-changing. Now it doesn't matter which measures they take for trying to counteract us. The more violence, censorship and obstacles they put in our way, the more they expose their weakness. From every place on the earth, with different ideas and from different conditions, women and men have always existed and always will exist to oppose the pretense of undemocratic and unjust governments. After millenniums of suffering, our species has stood up, and nothing will ever be the same. Their totalitarian game is ending. But friends, the story hasn't ended. This is where it begins. We will take the streets and occupy. Change is happening. The people should never fear the government. The government should fear the people. We are the people. We are the only system. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Join us.